И сюда очень близко к зеркалу. Очень близко. Так, так, о. А теперь ты счетчики открываете. Давай, закрывай, да, резинками счетчики. Раз. Нет, и плотнее, плотнее к коврику. Да, еще плотнее, да. Надо еще плотнее к коврику. Ага, прям так, да. Ага, все, двери браво. Да, кубики туда, на место. И сюда. Отлично, все, двери нет. Да блин, она торчит, замок, это все так некрасиво, мне кажется. А тут все равно. Угу. Отлично. Все, теперь понятно, как его надо делать. Угу. А да? Hello everyone, today we'll work with stretching our leg, and if you want beautiful splits, stay with me because we will working with our stretching. So we will first exercise which we're starting to do. We will start to take our knees for our body, open our hip and close together our legs. So 2, 3, 4, and let's change the side. So we slowly take on the 4. Our knees take more for ourselves and stretch. So 2, 3, 4. After that, take our knees and start taking our leg, our feet, and working with the leg. So 1. And if you want to write this exercise, you not do like that. You take your shoulders on the back. Okay, let's continue. 2, 3, 4, and 5. Try to stay and take another hand over leg and slowly pushing. So 1, 2, 3, 4, and 5. After that, take the legs together. Slowly take breathe out and slide down. So 1, 2, 3, 4, 5. So thank you guys so much for watching. I hope you to like it, subscribe it, and takes me like. So bye bye. Вот ты знаешь, мне еще что нравится, вот мы тоже там с девочкой она снимали, она иногда переходит на шепот. Так, прикольно, из серии, знаешь, что она говорит, потом такая, еще я тебе хочу кое-что сказать, такой секрет небольшой. И знаешь, прям вот и раз, и так и прислушиваешься, знаешь. Может быть, тоже фишка, типа АСМР, типа такого. Ну, у нее это не произвольно, она просто это в ее стиле. Давай. Hello everyone. Today we will do this split. Еще раз? Да, можно, в принципе, сделать. Hello everyone. Today we'll do this split. And how to do it? Stay with me because I will show you some exercise which help you to stretch the split. Okay, first what you're starting to do, you take the legs together and starting slowly take our feet more for ourselves and slowly open it, close and stretch. So let's start to do together. So 1, 2, 3, 4, and 5. From this position, take our hands and take working with our knees. So 1, 2, 3, 4, 5. So after that, we will try to take our leg and slowly working in another side. Come back and open. 2, open, 3, open. Okay, let's work with another leg. So I will take it and open our hips. So 2, 3, and let's try to do with 2 legs. So slowly take it and open it. Okay, take the legs together. Slowly take breath out and slide down. So 1, 2, 3,
4, 5. So guys, if you like this video, I hope that you follow me, text me likes, and write me in the comment which elements you want to see in the future. So bye bye. Лучше этой стороны поворачиваться ко мне. Какой? Вот тут. Да? Да. Ну, когда ты говоришь, М. тут немножко. Ну да. Обсыпала. Ну, давай.